Welcome to ninth standard Navodaya entrance examination class. In science part, in that physics, we discussed today what are the questions asked in the unit some natural phenomena. So natural phenomena means we have to observe during the rainy season. So lightning comes. So what is a lightning? A lightning is a natural phenomena. So during heavy rains and thunderstorms, we sometimes notice brief sparks in the sky. These sparks are called lightning. So lightning is caused of electric charge. So lightning is caused by accumulation of electric charges in the rain clouds. So here the clouds are formed like this in the space. Here these clouds, they accumulate on the surface. They have to start to fix like positive charge and negative charge particles. They comes in contact. At that time we have to observe the lightning. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮೋಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that sparks will comes. Those sparks are called lightning. So lightning is caused by accumulation of electric charges in the rain cloud. Okay, so during heavy rains and thunderstorms, we sometimes notice brief sparks in the sky. These sparks are called lightning. So lightning is caused by accumulation of electric charges in the rain clouds. So lightning safety is outside the house. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ scooters are not safe. So during lightning we have to leave such vehicles and take shutters. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ, ಮೋಡ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಓವರ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. It is due to a reason that lightning may strike the top end of the metal rod of umbrella and harm us. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕೊಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೋ ಹೊಡಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಿ ಅಂದಾಗ, then we should take shelter under shorter trees, as a short tree is less likely to be hit by lightning. ಸೊ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬಂತು ಅಂದಾಗ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಎತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಗಲೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲೈಟಿಂದ, ಮಿಂಚು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ metal pipes should be avoided during
thunderstorms. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾತಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ bathing should be avoided during thunderstorms in order to avoid contact with running water. ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾತಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈವನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, televisions, etc. should be unplugged. Electrical lights can remain on. They do not cause any harm. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ಲಗನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೆವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ರೀಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೀವು 6th ಮತ್ತು 7th ಓದಿದ್ರಿ. ಏನೋದ್ರಿ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ರ, ಮತ್ತು ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ so that we can got some time to take some precautionary measures in order to protect ourselves and minimize the damage to life and property. So ಈ ಏನು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, it is an earthquake, hence earthquake is a destructive natural phenomena which cannot be predicted in advance. ಸೊ ಭೂಮಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಕ್ ಆಗಿದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುನಾಮಿ. ಎ ಸುನಾಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋ which generates powerful sea waves. ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಓಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 1000 km/h and can be 30 meter or more high. Tsunami occurs in a frequent manner to predict ocean. ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 1000 km/h 1000 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟರ್ ಕೋರು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ as earthquake are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones. Whether earthquakes are
more likely to occur. So on a Richter scale, the intensity of an earthquake is usually measured. So earthquake and measurement ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Richter scale ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. On this scale, a series of numbers from 1 to 12 are written which are used to express the power of earthquakes. The seismic wave are those waves which are produced by tremors on the earth's surface. These waves are recorded by the instrument called the seismograph. So seismograph ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು earthquake ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So by studying about seismic waves, scientists can construct a complete map of the earthquake and also calculate its power to cause destructions. So seismograph ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಯ್ನು. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು, ಲೈಟನಿಂಗು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಸುನಾಮಿ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. So first question. So lightning conductor is dash. Option 1, destroy the building, protects the building, does not affect the building, none of the above. Lightning conductor. A lightning conductor, it is used to tall buildings to protect the caused by the lightning. So lightning conductors are now use ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used to protect the buildings. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So lightning occur due to dash, rain, wind, electric discharge, none of the above. So lightning occurs due to rain, wind, electric discharge. So the lightning occur due to electric discharge. So electric charges ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟನಿಂಗ್ occur due to electric discharge. So lightning conductors are used to protect from lightning flashes, earthquakes, cyclones, thunderstorms. So lightning conductors are used to protect from lightning flash. Answer is lightning flashes ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where is the lightning rod attached to protect the building from the lightning? Where is the lightning rod attached to protect the building from lightning? On the top of the building, in the middle of the building, on the bottom of the building, all of this. So lightning rod attached to protect the building from lightning on the top of the building. So lightning conductor na building top alli connect ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟನಿಂಗ್. So the outermost layer of the earth is called mantle, outer core, inner core, crust. So the outermost layer of the earth is called crust. So this is the outermost layer, this is called crust. This is mantle, this is outer core, this is inner core. This is the structure of the earth. In three parts ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ crust ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ mantle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is outer core, this one is inner core. Okay, this is the structure of the earth. Inner core, outer core, mantle, crust. So the outermost layer of the earth is called crust. So earth's plate responsible for causing earthquakes is, so the earth's plates responsible for causing earthquake is the crust in the earth, the mantle in the earth, the inner core of the earth, the outer core of the earth. So the earth's plates responsible for causing earthquakes is
the crust of the earth. So outermost layer ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ crust part ಏನಾಗಿದೆ, it is the responsible for to cause the earthquakes. So the movement of the earth's plates causes cyclones, lightning, earthquake, thunderstorms. So the movement of the earth's plates causes earthquakes. So the movement of the earth's plates causes earthquakes. So tsunami means earthquake, flood, earthquake under sea, eruption of volcano in sea. So tsunami means option earthquake, flood, earthquake under sea, eruption of volcano in sea. So the correct answer is tsunami means earthquake under sea. So earthquake under sea causes tsunami. Or tsunami means it is an earthquake under sea. So Richter scale is related to dash: thunderstorms, thermometer, earthquake, lightning. So Richter scale is related to earthquakes. Thunderstorms ಗೂ ಬರಲ್ಲ, thermometer ಗೂ ಬರಲ್ಲ, lightning ಗೂ ಬರಲ್ಲ. So Richter scale is related to earthquakes. Then consider the list of terms given below: tsunami, landslides, floods. So lightning earthquake causes. So lightning earthquake can cause tsunami, landslide, flood. So earthquake can cause all the three, that is tsunami, landscape, flood. So options are given 1, 2, 3, second and fourth, second, third, fourth, third and fourth. So tsunami, consider the lightning earthquake can cause tsunami, earthquake and floods, all the three. That is the option. So the waves produced on the earth's surface are called radio waves, longitudinal waves, microwaves, seismic waves. So the waves produced on the earth's surface are called seismic waves. Seismic waves that causes on the surface of the earth, or the waves produced on the earth's surface are called seismic waves. Which instrument is used to measure earthquake? Polygraph, seismograph, biometer, thermometer. So which instrument is used to measure earthquake? Seismograph is a device, it is used to measure the earthquakes. So like the questions comes in entrance examination. So some more questions that are there in this unit. See, an electroscope is a device which is used to find if an object is dash. So electroscope is a device, it is used to identify the charge of the substance or charge of the material. Okay. So an electroscope is a device which is used to find if an object is dash: charged, magnetic, free of cracks, hot. So electroscope is a device which is used to find if an object is charged. So answer is charged. So electric current is to be passed from one body to another. For this purpose, the two bodies must be joined by dash. See, electric current is to be passed from one body to another. For this purpose, the two bodies must be joined by cotton threads, plastic strings, copper wire, rubber band. So ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to join those two bodies by copper wire. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಈ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ cyclone, lightning, earthquakes, thunderstorms. So the movement of earth plates causes earthquakes.
Two charged objects are brought close to each other. Choose the most appropriate statement from the following options. See, two charged objects are brought close to each other. Choose the most appropriate statement from the following options. They may attract, they may repel, they may attract or repel depending on the type of charges they carry. There will be no effect. Two charged objects are brought close to each other. So the correct option is they may attract or repel depending on the type of charges they carry. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ, ಅವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಪೆಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ they attract or repel depending on the type of charges they carry. Which of the following is not likely to cause tsunami? Which of the following is not likely to cause tsunami? Option E, a major nuclear explosion under sea. Option B, earthquake. Option C, volcanic eruption. Option D, lightning. Which of the following is not likely to cause tsunami? So lightning is the answer. So volcanic eruption indanu tsunami formation agutte. A major nuclear explosion under sea ಮೂಲಕನು tsunami create ಆಗುತ್ತೆ. earthquakes ಮೂಲಕನು tsunami create ಆಗುತ್ತೆ. So lightning ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ tsunami create ಆಗಲ್ಲ. So the correct answer is lightning. So which of the following is not likely to cause tsunami? Lightning. The earth plate responsible for causing earthquakes is dash. The crust of the earth, the mantle of the earth, the inner core of the earth, the outer core of the earth. So earth plates responsible for causing earthquakes is the crust of the earth. Outermost layer ಇರತಕ್ಕಂಥ crust ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Due to that the earthquakes form ಆಗುತ್ತೆ. So earth plates responsible for causing earthquakes is the crust of the earth. Next question. Consider the list of terms given below. Seismic zone, fault zone, mantle, inner zone. The boundaries of the earth's plates are known as fault zone, mantle, inner zone. The boundary of the earth's plates are known as fault zone and mantle. So option 1 and 2, that is seismic zone and fault zone. You have to put answers agutte. The outermost layer of the earth is called dash. So the outermost layer of the earth is called crust. Major earthquakes are less likely to occur in major earthquakes are less likely to occur in Northeast India, Rajasthan, Ran of Kutch and Orissa. So the major earthquakes are less likely to occur in Orissa. So consider the list of the terms given below. Tsunami, landslides, flood, lightning. Earthquakes can cause option 1, that is tsunami, landslide and flood. So option, so earthquakes can cause option 1 tsunami ಮೂಲಕ earthquakes ಆಗುತ್ತೆ, landslides ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ, flood ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. Option 1, 2 and 3 are the correct. So next question. The process of transfer of charges from a charged object to the earth is called dash. The process of transfer of charges from a charged object to the earth is called. So electricity now the earthing anta mati. So earthing, lightning, oscillation, motion, electron movement. So the process of transfer of charges from a charged object to the earth is called earthing.
So the power of an earthquake is expressed on a scale called dash. So the power of an earthquake is expressed on a scale is called dash. Option A, seismic scale, iron scale, Richter scale, large scale. So the power of an earthquake is expressed on the scale called Richter scale. Which instrument is used to measure earthquake? Richter scale, polygraph, seismograph, none of these. So the instrument used to measure earthquake is seismograph. Which is not a natural phenomena? Earthquakes, cyclone, lightning, earthing. Which is not a natural phenomena? So earthquake, cyclone and lightning, these three are the natural phenomena. But earthing is not a natural phenomena. So answer is earthing. How many types of charges are gained by rubbing objects? So ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ? How many types of charges are gained by rubbing objects? 2, 1, 3, 4. So by rubbing two objects we get two types of charges. One is positive and other one is negative. So how many types of charges are gained by rubbing objects? 2. Where is the lightning rod attached to protect the building from the lightning? Where is the lightning rod attached to protect the building from the lightning? Option A, on the top of the building, on the bottom of the building, the inner middle of the building, all of these. So options: on the top of the building, on the bottom of the building, in the middle of the building, all of these. So the lightning rod is attached to protect the building from a lightning on the top of the building. So we attach that lightning on the top of the building. So lightning always follows dash. Lightning always follows dash. A thunder, rain power, the easiest paths, a straight path. A lightning always follows a thunder. Okay. Tsunami means dash. Earthquakes, floods, earthquake under sea, eruption of volcano in sea. So tsunami means earthquakes under sea. The waves produced on the earth's surface is called dash. Longitudinal waves, microwaves, seismic waves, radio waves. So the waves produced on the surface of the earth is called seismic waves. Amber is a dash. Metal, rubber, resin, sugar. Amber is a resin. So which is the surest test of charge on a body? So which is the surest test of charge on a body? Repulsion, lightning, combustion, insulation. So which is the surest test of charge of a body? Repulsion is the answer. So next question. Which of the following can charge with static electricity? Which of the following can charge with static electricity? Metal, alloy, insulator, semiconductor. So insulator is the right answer. Which of the following occurs during lightning? Which of the following occurs during lightning? Acid rain, nitrogen fixation, greenhouse effect, earthing. So which of the following occur during lightning? Nitrogen fixation occurs during lightning. Which of the following can be charged by rubbing? Ebonite, plastic, amber, all of these. Which of the following can be charged by rubbing? Ebonite, yes, it is also occur charge. Plastic, amber, all of these. So ebonite, amber and plastic, all these can be charged by rubbing. When two bodies are rubbed against each other, they acquire equal and like charge, equal and unlike charges, unequal and like charges, unequal and unlike charges.
When two bodies are rubbed against each other, they acquire equal and unlike charges. It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk is dashed. When a glass rod is rubbed with the silk, glass rod acquires positive charge and the silk acquires negative charge. So, it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as dash negative, positive, neutral, can be any one. So the correct answer is the positive charge. A device used to test whether an object is carrying charge or not is called dash. A device used to test whether an object is carrying charge or not is called dash. Option: electrometer, charge meter, electroscope, charge scope. So, a device used to test whether an object is carrying charge or not is called electroscope. Electroscope is the right answer. So, during lightning actually dash takes place. During lightning actually dash takes place. Electric discharge, electric charging, electric charge accumulation, all of the above. So during lightning actually dash takes place, electric discharge takes place. So answer is electric discharge. During a thunderstorm, which action may be done? During a thunderstorm, which action may be done? Option A: using telephone have cord, using telephone having a cord, switching on and off electric lights, using a mobile phone, none of the above. During a thunderstorm, which action may be done? Using a mobile phone is the right answer. A major earthquakes occur on 26th January 2001 in which part of India? So 2001 ಜನವರಿ 26 2001 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು? ಯೂರಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುವಾಹಟಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಭುಜ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. So a major earthquake occurred on 26th January 2001 in which part of India? Bhuj in Gujarat. So Bhuj ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 26th January 2001 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ thunderstorm it is safer to dash carrying an open umbrella, take shelters under short tree, take shelters under tall trees, stand in open field. During thunderstorms, it is safer to take shelter under short tree is the right answer. So such questions that are asked in Navodaya entrance examination. So we remember all these questions, keep it in your mind. You can easily answer the question that comes in this unit. Okay, understand? So thank you for watching the class.